After about 6 months, they stop. Why? Because they don't hear the language. They're not exposed to the language, and that's why they stop producing sounds. That's why they cannot speak, because they don't hear it. So, here is the question. Is hearing language sound enough? No. What do you think? No. It is not enough. Why? Because we need exposure and interaction. If there is no interaction, a baby, an infant, will not be able to speak or to learn that language. So, for interaction and exposure, what do we need? We need input, right? We need input from others, from people around us in our natural and cultural setting. Peki, dile maruz kalabilmek için ne yapmak gerekiyor? Bebeğin ne yapması gerekir? Etrafındaki, doğal çevresindeki veya kültürel çevresindeki insanlardan veri alması lazım. Girdi alması lazım. Yani bazı dil örneklerinin girdisini alması lazım ki onun o beyni o dili çözebilsin ve dili öğrenebilsin. Doğru mu? So we need input. In Turkish we say girdi. Niye giriyor? Çünkü in. Değil mi? Alıyorsun put in. Input. You put the language samples you hear in your brain, and your brain analyzes those samples, and as a result, you learn the language. Beyin ne yapıyor? Mesela şöyle düşünün. Charlie videosunu hatırlıyorsunuz. Charlie bit me. Ah! Oh, ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ouch! Charlie! God bit me. And that really hurt, Charlie. It still hurting. Okay. So guys, now you see. So Charlie now speaks English very fluently, right? Better than you. He uses subject Charlie and the verb phrase, verb, bit, and then noun phrase, object, me. He uses all the syntactic constituents in a particular order. Noun phrase, verb phrase, noun phrase. And nobody taught him to do that. Did anybody teach him grammar? No. And then he goes and he uses present continuous. It's still hurting. It hurt and it's still hurting, and uses an adverb with present continuous. And also, when he's hurt, he shows that he's being hurt by making sounds ouch
ouch. What does ouch mean? I'm hurt, right? If it were a Kurdish or a Turkish boy who would say, ah, right? Not ouch. Why? Because in their culture, when you're hurt, then you make sound like ouch, not ah. Nobody taught him this as well. But he can use this. He can use these linguistics elements without being taught. That means he acquired the language subconsciously, unintentionally. Yani bilinçsiz bir şekilde bunları öğrenmiş değil mi? Kimse ona dil bilgisi kurallarını öğretmemiş. Peki bunu nasıl öğrendi? Exposure'la. Nasıl öğrendi? Interaction'la. Exposure, interaction için ne gerekli? Input gerekli. Girdinin olması lazım. Demek ki bunu etrafında görmüş. Şimdi birisi canı acırken ouch demiş değil mi? Ya parent veya onun canı acıdığı zaman onun ebeveynleri ouch, ouch sesi çıkarmışlar. Çocuk bunu subconsciously ve unintentionally canın acıdığı zaman çıkaracağın ses, vereceğin sinyal nedir? Ouch'tur demiş. Okay? Aydınlandınız mı? Devam ediyoruz o zaman. So you need input for interaction and exposure. Human infants are certainly helped through natural environment with language samples. What do we mean by language samples? Input. These language samples are input that we receive from other people who produce those samples. And human infants, babies, are helped, supported with this input. Because through this input, they acquire their language. Alright? But of course, this input can be provided in different ways. Think about a baby and her mother, or father, or someone who take care of that child. What kind of a language do they use? They use a simplified language. Bebekle konuştuğunuz zaman nasıl konuşursunuz? Basit cümleler değil mi? Bebeğe şunu demezsiniz. Ya duydun mu Ankara'da bir patlama olmuş. Veya Türkiye'nin ekonomik durumu gittikçe kötüye gidiyor. Ne yapacağız? İşte Suriye barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Çocuk sana bakacaksa böyle diyecek. What the hell are you talking about? Right? O zaman ne yapıyoruz? Simplified language kullanmamız lazım. Yani o interaction and exposure olması lazım. Simplified speech style called Madhuris or child-directed because you directed to a child, or caregiver speech. Like, for example, you say Tami, Nana, along with repeated simple sounds and syllables, choo-choo, poo-poo, pee-pee, wawa, right? For example, in Turkish, what kind of language do you use when you speak to your nieces, your brothers, sisters, little ones? No. What do you, for example, you want to describe something, but it is too difficult to describe it. Instead of describing, you use a different word like choo-choo. Choo-choo'yu getir. Choo-choo geldi. Instead of food, we say mama. Mama.
Mama, hadi mamayı ye. Mama. Mesela şimdi karnı yarık yapmışsınız. Çocuğa biraz yedirmek istiyorsunuz. Hadi çocuğun karnı yarığı ye. Karnı yarık çocuğa belki başta zor gelir değil mi? Mama. Ne gördüyse mama. Suya meme. Ona mama. Artık neyse yani. Çocuğu hangi dilden anlıyorsa. Örneğin benim küçük kız kardeşim şu anda tabii küçük dediğim şu anda 22 yaşında. Hemşire olacak neredeyse. Küçükken diyordu elikimi verin. Elik. Elik nedir? Biz anlamıyoruz ki elik elik. Sonradan öğrendik ki elik kalemmiş. Kaleme elik diyormuş. Yani o şekilde kalmış aklında. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? Mesela çocuğun kafasında, aklında kalabilmesi için simplified version kullanıyoruz. Eşyaları ilk başta zorlanacağı şekilde değil de daha böyle daddy, mommy, tummy veya tekrar edilen hecelerle nana, pupu, çuçu değil mi? Kuçu kuçu. Demiyoruz kuçu kuçu geldi. Halbuki köpek desen o da olur ama kuçu kuçu olduğu zaman kuçu 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 geldi. Miyav geldi.